So to start with சும்மா ஒரு ரெண்டு குட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். முதல்ல இருந்தே பயங்கரமா பெரிய டாபிக் எடுக்க கூடாதுன்னு ஐ எம் ஸ்டார்டிங் இட் வெரி ஸ்லோ. Yes. So first day வந்து பயங்கர heavy subjects எல்லாம் எடுக்காம let's start slowly. Okay. நீங்க சும்மா ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டாண்டர்ட் AS1 பார்க்கலாம், which is disclosure of accounting policies. Okay. Now எனக்கு பயங்கர இன்டராக்ஷன் வேணும். நீங்க ஃபவுண்டேஷன்ல படிச்சது பத்தி தான் நான் கேட்க போறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாலிசினா என்ன, அக்கவுண்டிங் பாலிசினா என்ன? கம் ஆன் ஆன்சர் கைஸ். ஹலோ, பாலிசினா என்ன, அக்கவுண்டிங் பாலிசினா என்ன? பாலிசினா இன்சூரன்ஸ் பாலிசி. கொள்கை. என்னடா கொள்கை? Okay. What is accounting policy? Follow பண்ண வேண்டிய rules, regulations. Okay. Procedures. Okay. Accounting la follow பண்ண வேண்டிய rules, regulations, procedures. Good. Okay. Anything else? Someone else also started talking? யாருமே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறப்ப மியூட்ல இருக்க கூடாது. யூ ஷுட் கம் அவுட் வித் யுவர் ஓன் ஆன்சர்ஸ். யாரோ ஆன்சர் பண்ணுவாங்க எனக்கு எதுக்கு அப்படின்னு உட்காராதீங்க. புரிஞ்சுதா? If you are answering, you should definitely unmute yourself and answer. Just don't wait for others to answer. Principal rules and convention. கிரண் பாலாஜி ஏதோ சொல்றேன் ஆனா கேட்க மாட்டேங்குது. Principal rules convention. கேக்குதா சார்? சரியா கேட்கல சார். கேட்கலையா? இப்போ சார். சரி சொல்லு. Principal rules and ethics convention. Principal rules. Okay, good. So one stated it is something which is supposed to be followed in accounting. இன்னொன்னு வந்து principles and rules அப்படின்னு சொல்றாங்க. Good. Okay. Generally accepted principles. Generally accepted principles. Okay, GAAP ன்னு சொல்றேன். Okay. Fine. Anything else? Anything else? All right, fine, good. I'm happy with the kind of answers which I've got. It's sufficient. I'll tell you now. First of all, accounting policy under the, like how Shruti has mentioned, it's basically set of rules or procedures to be adopted while preparing books of accounts. Books of accounts prepare பண்றப்ப என்னென்ன rules and regulations நம்ம follow பண்றோம் அன்றது where it's going to be put down as a document, அதுதான் accounting policy அன்றது. Okay, now why is it important? எதனால வேணும்? First of all, நான் எப்பவுமே வந்து you should not read the standard as it is. Standard எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றது புரிஞ்சுக்கணும். அது புரிஞ்சிச்சுனாக்கா it's easy to understand anything. Not just the standard, any subject I'm telling you. எதுக்காக அது கொண்டு வந்திருக்காங்க அன்றது important. Now சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். நான் வந்து I am into a manufacturing company and my friend is into service industry. Okay, நான் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில எப்படி அக்கவுண்ட் பண்றேன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா
நான் என்னென்ன பொருள் வந்து தயாராயிருக்கோ அண்ட் எது வந்து நான் கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்ணிருக்கேனோ அதுதான் சேல் அப்படின்னு நினைப்பேன். ஓகே, எனக்கு சேல் என்ற வேர்டுக்கு டெஃபினிஷன் வேற. அதே சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட் அவனுக்கு சேல் சொல்றதுக்கு டெஃபினிஷன் வேற. ஏன்னாக்கா அவன் வந்து சேல் எப்போ கன்சிடர் பண்ணுவேனாக்கா, இட்ஸ் நாட் வென் ஹி ரெண்டர் சர்வீசஸ், இட்ஸ் ஒன்லி வென் ஹி இன்வாய்சஸ் தி கஸ்டமர், ஒன்லி தென் ஹி கன்சிடர்ஸ் இட் as சேல். அப்போ வரைக்கும் அவன் வந்து சேலா கன்சிடர் பண்ண மாட்டான். ஆனா நான் என்ன பண்றேன், நான் வந்து கஸ்டமருக்கு இன்வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணாலும் பண்ணாம இருந்தாலும் ஒன்ஸ் அது வந்து கஸ்டமருக்கு டெலிவரி ஆயிடுச்சுனாக்கா அது சேல்ன்னு தான் நினைப்பேன். ஓகே, சோ ரெண்டுத்துலயும் வித்தியாசம் இருக்கு. தெரியுதா உங்களுக்கு கைஸ்? கீப் ரெஸ்பாண்டிங். Yes, sir. ஓகே Yes, sir. ஓகே, சோ இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன்ல யார் கரெக்டா பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா யூ cannot justify. யூ cannot justify. ஏன்னா இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றதும் கரெக்ட் தான், கூட்ஸ் இன்னொரு கஸ்டமர் கிட்ட போனதுனால நான் அது சேலா கன்சிடர் பண்றேன் நினைக்கிறதும் கரெக்ட் தான். இது ரெண்டுத்துலயும் எது கரெக்டா பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா there is no answer for it. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, நான் எப்படி வந்து சேல்ஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்றேன், எப்படி வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் புக் பண்றேன், எப்படி வந்து அசெட்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிச்சிட்டு இருக்கேன், எப்படி லைபிலிட்டிஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிச்சிட்டு இருக்கேன், நான் ஃபாலோ பண்ண அக்கவுண்டிங் மெத்தடாலஜி என்ன, என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அன்றது கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் அக்கவுண்டிங் பாலிசிஸ் டாக்குமெண்ட். அண்ட் ஒரு ரீடர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், ரீடர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா யாரு? ஃபவுண்டேஷன். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னம்மா? யூசர்ஸ் சார், இன்டர்னல் யூசர்ஸ். அதான் யார் யார் வருவாங்க அதெல்லாம் கேக்குறேன். கம்பெனில எம்ப்ளாயீஸ், மேனேஜர்ஸ். ஓகே, Shareholders. shareholders, Customers, public, government. wonderful, very good. I'm happy with all the answers. I understand that you are not sleeping. So users of financial statements indicates anybody who is related with my financial statements. It could be somebody inside my company, it could be somebody outside my company, it could be someone who is regulating the company also. அப்படினாக்க கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவை. கவர்மெண்ட் பிகாஸ் they will look at how my business is happening. அப்பதான் உங்களுக்கு டாக்ஸ் கலெக்ஷன்ல கரெக்டா தெரியும். அப்படியே எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்டிஸ், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்னலா டாக்குமெண்ட் கிடைக்காது. they are only someone who is invested into the company, share holders. அவங்களுக்கும் தெரியணும், கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு தெரியணும், or else banks who have lent us money அவங்களுக்கு என்னோட பிசினஸ் எப்படி நடந்துட்டு இருக்குன்றது தெரியணும். இந்த மாதிரி there are list of people from outside who want to know how the company is operating. அப்படியே இன்டர்னல்லி இந்த கம்பெனில நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன், ஆனா இந்த கம்பெனி சரியா ஒர்க் ஆகுமா, கம்பெனியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி internally employees also would like to know, illati management would like to know. So in considering all these people we prepare financial statements. ஆனா அந்த financial statements என்ன பேசிஸ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம் அன்றது ஏதாவது இடத்துல மென்ஷன் பண்ணணும். அந்த மென்ஷன் பண்றது பத்தி தான் we are calling it as disclosure. Disclosure of accounting policies. அதனால தான் we call it as disclosure. Number 1, ஹெட்டிங் புரிஞ்சிச்சு. இப்போ உள்ள ஸ்டாண்டர்ட்ல என்ன இருக்கு அன்றதா புரியணும் இப்போ. ஓகே, now let's go in disclosure of accounting policies-ல there are only 2 important things which you need to learn. Okay, first is what are fundamental accounting assumptions? என்னது fundamental accounting assumptions? Going concern, consistency, accrual. Super. Okay, good.
And second important thing what we need to see is selection methodology. Okay. Selection methodology for accounting policies. Okay, இது ரெண்டு புரிஞ்சிச்சுனா ஸ்டாண்டர்ட் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான், ஒண்ணுமே இல்ல. Okay, first of all, fundamental accounting assumptions. First of all, assumptions na என்ன? Hello, எதுவுமே சொல்லலனாலும் அது இப்படிதான் இருக்கும்னு புரிஞ்சுக்கிறது. சூப்பர். எதுவுமே சொல்லலனாலும் அது இப்படிதான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். So that is what the basic assumption what we make. அப்பதான் we call it as accounting assumption. Okay, now already I think someone has mentioned about what are the three accounting assumptions. So what is the need for calling them as accounting assumptions? Purpose என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, purpose is to convey that generally ஒரு கம்பெனியோ ஒரு இண்டிவிஜுவலோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கனாக்கா இதெல்லாம் பை டிஃபால்ட் ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அப்பதான் we call it as fundamental accounting assumptions வந்து satisfy ஆன மாதிரி. ஓகே, இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வரும், disclosure of accounting policies பத்தி நாம பேசுறோம். disclosure of accounting policies. இந்த disclosure of accounting policies-ல நான் இந்த fundamental accounting assumptions கூட மென்ஷன் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க சில பேர். ஓகே, so first of all tell me once again what are the three fundamental accounting assumptions? Going concern, consistency, accrual. Very good. Going concern, consistency and accrual. First of all, going concern na enna? Come on. It is assumed that business will continue For foreseeable future. Very good. I like that word called foreseeable future. Adda important idile. So we are assuming that the entity in which we are preparing the financial statements will continue to operate for a foreseeable future. What does foreseeable future mean? I am not specifically mentioned that it will operate for 2 years, 5 years, 10 years, but எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நாள் போகும் இந்த கம்பெனி. இது வந்து நாளைக்கோ நாளானைக்கோ it will not die or it will not get closed அன்றது my intention அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ you call it as going concern getting satisfied. Okay, next, consistency அப்படின்னா என்ன? Should follow same accounting policy consistently to ensure comparability and uniformity. Hey, synonymous words, antonymous words இதெல்லாம் வேணடா இருக்குங்க. கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா என்னன்னாக்கா, என்ன அக்கவுண்டிங் பிரின்சிபிள்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்றோமோ அந்த பிரின்சிபிள்ஸ் we need to adopt the same principles over the period. Okay, over the period. அப்பதான் we call it as consistency. Say for example, நான் ஒரு நாள் 10 மணி நேரம் தூங்குறேன், இன்னொரு நாள் 4 மணி நேரம் தான் தூங்குறேன், இன்னொரு நாள் 6 மணி நேரம் தூங்குறேன், இன்னொரு நாள் 8 மணி நேரம் தூங்குறேன். Is there any consistency? No, sir. No. You have grinded batter for your house, மாவு. சில இடத்துல வந்து மாவு வந்து சரியா அரைக்கல. You can sense that the flour is not properly grounded properly, and in few places it's in nuts and pieces.
few places it's very finely grinded. Do you say that there is consistency? Those varma first of all. So what I'm trying to convey is consistency andradhu ஒரே மாதிரி எல்லா காலத்துலயும் இருந்தாதான் consistency சொல்லுவாங்க. So same way கம்பெனில or else entities-ல accounting பண்றப்ப கூட you should definitely ensure that நம்ம என்னென்ன accounting policies prepare பண்றோம் யூஸ் பண்றோமோ அது அப்படியே கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணணும். சேஞ்சஸ் வந்தா அது என்ன பண்ணலாம்ன்றது அப்புறம் பாத்துக்கலாம். Okay, now let's come to the third part. First of all, இந்த consistency எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா consistency வந்து within an entity over a period of time. That means, say for example, நான் last financial year, current financial year and last financial year ஓட டேட்டா வந்து கம்பேர் பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். லாஸ்ட் இயர் நான் வேற ஏதோ அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் ஃபாலோ ஆகி இந்த வருஷம் வேற ஏதோ அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் ஃபாலோ ஆகி ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணா கரெக்டா இருக்குமா? கரெக்டா இருக்காது. சோ இது ரெண்டுமே கம்பேரபிளா வச்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க யூ ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் என்ஷூர் தட் அந்த லாஸ்ட் இயரோட அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸும் இந்த வருஷத்தோட அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸுமே ரெண்டுமே சேமா இருக்கணும். அப்பதான் அந்த அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆகும். இல்லாட்டி நோ வே you can compare them. Okay, so that is number one. Comparison. Intra-firm comparison. Right. Okay, that's within the entity. It's called intra entity comparison or intra-firm comparison. Correct. And this is within multiple financial years comparison. இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. சுகர் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. சுகர் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற எல்லா கம்பெனிஸ்க்குமே வந்து சில அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் அப்படிதான் இருக்கும், அது மாறாது. ஆர்எல்ஸ் பார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில எல்லா கம்பெனிஸ்மே வந்து ஒரே விதமா அக்கௌண்டிங் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணணும்னா எல்லாருமே அதே அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும். அப்போதான் I can compare my company with some other company to understand whether I am performing better or they are performing better. Right? So in this case also there is comparison being possible because the accounting policies or principles which are being adopted are consistently adopted throughout. Okay, in the mari comparison, that is comparing my company's data with somebody else's data, is what I call as inter-company comparison, inter-entity comparison. ஒன்னு வந்து என்னோட டேட்டா நானே இன்னொரு வருஷத்தோட டேட்டாவோட கம்பேர் பண்றது, that is intra-company or intra-entity comparison. Intra means within entity, interனாக்கா இன்னொரு கம்பெனியோட கம்பேர் பண்றது. Okay, so this is with respect to why it is important to consistently follow whatever accounting principles we follow. Okay, now let's move forward to the third principle, the third fundamental assumption, accrual. What does accrual mean? Revenue should match the expenses. Ayyo, adu matching concept eh. Revenue or expense should be recognized when it occurs. Every transaction must be recorded when it is accrued, not when cash is received. இல்ல first of all நான் கேக்குறது அப்படினா என்ன, எனக்கு அந்த definition வேணாம். I don't want the definition. I want to understand whether you are able to create your own sentences or not. It includes both cash and Income should be recorded when it is earned, not considering whether the cash is received or not. Okay, expense என்ன பண்ணோம், எப்ப expense ஆனா அப்பதான் பண்ணுவோமா? Yes, when it is incurred without considering whether the payment is made or not. Super. So accrual basis of accounting அப்படினா என்ன? First of all, accrual basis of accounting பத்தி புரிஞ்சுக்கணும்னாக்க எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்டிங் இருக்குன்றத பார்க்கணும். நிதிஷ்குமார் மியூட்ல போயிடு. நீங்க பேசுறது முடிஞ்சிச்சுன்னா மியூட்ல போயிடுங்கடா, இங்க ரெக்கார்டிங்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும், அவ்வளவுதான். ஓகே, அக்கவுண்டிங் மெத்தடாலஜிஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ரெண்டு விதமா இருக்கு. ஒன்னு வந்து கேஷ் பேசிஸ்,
Second is accrual basis. இதுக்கே வந்து mercantile system ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஓகே, கேஷ் பேசிஸ்னா என்ன? எனக்கு எப்போ பணம் வருமோ அப்பதான் நான் அக்கவுண்டிங் பண்ணுவேன். நான் எப்போ பணம் வந்து வெளியே அனுப்புவேனோ அப்பதான் அக்கவுண்டிங் பண்ணுவேன். அப்படி அக்கவுண்டிங் பண்ணா அதுக்கு பேர் வந்து கேஷ் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கவுண்டிங். அக்ரூவல் சிஸ்டம்ல என்னன்னாக்கா, accrual system means I will record when the transactions happen rather than accounting when I actually realize cash or pay cash. In such case, we call it as accrual system of accounting. Okay. பரவாயில்ல, கேட்கட்டும். Yeah. So இப்போ இதுல assumption என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஜெனரலி யார் அக்கவுண்டிங் பண்ணாலும் எல்லாருமே வந்து அக்ரூவல் சிஸ்டம்ல தான் அக்கவுண்டிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு we are assuming. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, இதுலதான் டபுள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங் கான்செப்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். சார் இன்னும் ஒரே வாட்டி சொல்லுங்க, அக்ரூவல்னா என்னங்க? இன்னொரு வாட்டி சொல்லவா? ஓகே, ஷூர். அக்ரூவல்னா என்னன்னாக்கா, we will account for the income or expense. We will account for income or expense when it occurs. When it occurs, rather than when I actually realize the money or pay the money. Okay, அப்படின்னாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்வாய்ஸோட வேல்யூ எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, சே 50 lakhs. ஓகே, இந்த 50 lakhs இன்வாய்ஸ் நான் ரைஸ் பண்ணிட்டேன்னாக்கா, I can show it as income in my books of accounts. நிஜமா எனக்கு அந்த 50 lakhs வந்திருக்கா? இன்னும் வரல. ஆனா நான் வந்து அது இன்கமா தான் காமிச்சிட்டு இருக்கேன். எதனால காமிச்சிட்டு இருக்கேன்? கண்டிப்பா எனக்கு ஃபியூச்சர்ல அந்த பணம் வரும்ன்றது எனக்கு தெரியும். அதனால அந்த 50 லட்சம் வந்து நான் இன்வாய்ஸ்ல காமிச்சிட்டு இருக்கேன். The boy is little more closer, don't mistake. Okay, same way expenses. Say for example salaries. நான் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து இந்த மாசம் ஒரு 30 லட்சம் salary கட்டணும். நிஜமா கட்டியிருக்கேனா? கட்டல, இன்னும் அடுத்த மாசம் தான் கட்ட போறேன். ஆனாலும் நான் இப்போ காமிக்க போறேன். ஏன்னாக்கா இது வந்து இந்த மாசத்தோட எக்ஸ்பென்ஸ். ஓகே, சோ இந்த மாசத்தோட எக்ஸ்பென்ஸ் நான் கட்டினாலும் கட்டாம இருந்தாலும் I'll have to show it as an expense in this month only. Okay, then I would say that accrual concept has been adopted here. Is that clear, Kanna? Yes, sir. Name, yeah. Cool. Now, எதனால நம்ம accrual follow பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, we all know that we are accounting using double entry bookkeeping system. And the double entry bookkeeping system வந்து will get satisfied only if it is accounted using accrual concept. Cash concept la pona you will not satisfy this accounting methodology at all. Okay, adunala we are going by accrual concept only, and generally இந்த accrual concept வந்து satisfy ஆன மாதிரி தான். எப்பவுமே we assume that it is satisfied by every entity which is preparing its books of accounts. Okay, now having said this, இந்த மூணுமே இருக்குல்ல, going concern, consistency and accrual, கண்டிப்பா இது மூணு பத்தியும் நான் அக்கவுண்டிங் பாலிசிஸ்ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணுமா அன்றது நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. எஸ்,
Hello. Disclosure is need when they are not followed, sir. Very good. So standard என்ன சொல்லுது? இப்போ நீங்க அது எங்க படிச்சிருக்கீங்க? யோஷிதாவா யோகிதாவா? Yogapriya, sir. யோகிப்ரியா, சாரி. யா. எங்க படிச்சிருக்கீங்க அது? Fundamental accounting assumption லே அதுலயே இருக்கு. Okay. Actually base document for that particular line what you have mentioned now. அது எங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கனாக்கா AS1 ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க பை டிஃபால்ட் நீங்க +1 +2 ல படிச்ச அக்கவுண்ட்ஸ்ல இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா now you are going through the original document in which those were originally pronounced, first time pronounced. Okay, first pronouncement வந்து இங்க தான் நடந்திருக்கு. Okay, once. Yeah, sorry guys. So in the going concern, consistency and accrual எப்போ டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் என்னோட அக்கவுண்டிங் பாலிசிஸ்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஒருவேளை இந்த மூணுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா these assumptions are being satisfied, அப்போ we need not mention about it. எப்போ மென்ஷன் பண்ணணும், எப்போ வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, if they are not getting satisfied, அப்போதான் அது பத்தி மென்ஷன் பண்ணணும். What examples can we give? Say for example, ஒரு கம்பெனி வந்து 10 வருஷமா ஆப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, கொரோனால கம்ப்ளீட் பிசினஸ் லாஸ் கொலாப்ஸ். அடுத்த வருஷம் ஆப்ரேட் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா தெரியாது எனக்கு. ஓகே, டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு. கோயிங் கன்சர்ன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமான்னு கேட்டா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த அக்கவுண்டிங் பாலிசிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேனாக்கா, we will mention stating that the company has been in operations for 10 years. However, due to impact of corona, we doubt whether the company will be able to continue to operate going forward. Hence, it is assumed that going concern is not satisfied and financial statements are prepared accordingly. அப்படின்னு போட்டு எழுதிருவோம். ஏதாவது புரியுதாடா? சும்மா வந்துட்டேனா? ஓகே, now அப்படி எழுதினா கோயிங் கன்சர்ன் பத்தி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல என்ன இம்பாக்ட் வரும் அன்றது செகண்ட் क्वेश्चन. பேலன்ஸ் ஷீட்ல எல்லாமே நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூல தான் என்டர் பண்ணுங்க. எக்ஸலென்ட் யோகப்பிரியா. கோயிங் கன்சர்ன் ஒன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலனாக்கா, if going concern is no more satisfied, my one of the very important fundamental accounting principle, that is I account my assets and liabilities using cost basis. Okay, generally நம்ம books of accounts வந்து cost basis ல account பண்ணுவோம். அப்படின்னா என்ன, ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் பேசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நான் எவ்வளவுக்கு வாங்கியிருக்கேனோ அந்த ரேட் தான் என்னோட அசெட்ஸ் எல்லாம் காமிப்பேன். எவ்வளவு கட்டணுமோ அந்த வேல்யூ தான் நான் லைபிலிட்டிஸ்ல காமிப்பேன். ஓகே, ஆனா ஒன்ஸ் கோயிங் கன்சர்ன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலனாக்கா, ஐ cannot go with historical cost basis at all. I should go by net realizable values and settlement values. என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து net realizable values and settlement valuesல தான் காமிக்கணும். அப்படின்னா என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல மெஷினரி இருக்கு. இந்த மெஷினரி புக் வேல்யூ வந்து இட்ஸ் சம்வேர் அரௌண்ட் 30 lakhs. ஆனா மார்க்கெட்ல போய் நான் சேல் பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா மிஞ்சி போன 10 லட்சம் தான் கொடுப்பாங்க. நான் 10 லட்சம் தான் காமிக்கணும், 30 லட்சம் காமிக்க கூடாது இனிமேல். ஓகே, இந்த சேம் வே பேங்க் லோன் இருக்கு, புக் வேல்யூ வந்து 20 லட்சம் இருக்கு. பேங்கர் கிட்ட போயிட்டு சார் நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கேன், என்னால 20 lakhs கட்ட பண்ண பே பண்ண முடியாது, ஸோ இந்த லோன் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க, செட்டில் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கேட்போம்னாக்கா he would say 20 lakhs வேணா, ஒரு 15 lakhs கொடு, ஃபுல்லா செட்டில் பண்ணிடலாம்னு சொல்லுவாங்க.
Okay, in such case 15 lakhs is my settlement value. I'll have to show only that. 20 lakhs காமிக்க முடியாது. Okay, that is the importance of whether going concern is being adopted or not. Is that clear, people? Yes, sir. Sir, any questions? மிஷினரியோட வேல்யூவை நம்ம டிப்ரிசியேஷன் வச்சு வருஷம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டே வந்துருவோம்ல சார்? ஆமா. அப்பனா அது நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூல தானே இருக்கும். இல்ல கண்ணா நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூ அப்போ அப்போ what you are supposed to mention, that is, I'll tell you, original cost say 50 லட்சம் less accumulated depreciation ஒரு 20 லட்சம் net off பண்ணா வருதுதான் உனக்கு current book value ன்னு சொல்லுவோம் 30 lakhs. புரியுதா? ஓகே சார். Okay, so now book value அப்படினாக்கா it's after deducting the the depreciation part of it. Okay, net realizable value na இன்னைக்கு நான் சேல் பண்ணலாம் நினைச்சேன். see எனக்கு எப்படியோ தெரியும் going concern satisfy ஆகறனா next thing என்ன பண்ணணும், நான் கம்பெனி மூடிட்டு உட்காரணும். மூடுறதுக்கு எனக்கு அசெட்ஸ்ல இருந்து அசெட் சேல் பண்ணா எவ்வளவு வரும் அன்றதுதான் இந்த net realizable value. Clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, சில பேர் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்க, மத்தவங்க எல்லாம் வீடியோ கூட ஆஃப் பண்ணிட்டு மியூட் பண்ணிக்கிட்டு தூங்குறீங்க. சின்சியர் ரெஸ்பாண்டர்ஸ் ஆர் வெரி ஃபியூ. 50 பேர் இருக்கீங்கடா, 50 சவுண்ட் வரணும் எனக்கு. நான் என்னனோ எங்கெங்கன்னு சவுண்ட் வருதுன்னு. Sir, if market value is 60 means book value 30 means we should show as NRV as 30, sir. கிரண் மார்க்கெட் வேல்யூ 60 இருக்கு சார். மார்க்கெட் வேல்யூ இப்போ அந்த மிஷனரியோட மார்க்கெட் வேல்யூ 60 ரூபீஸ் இருக்கு சார். புக் வேல்யூ 30 னா அது நெட் ரியலைசபிள் 30 நோ. நான் உன்னோட क्वेश्चन புரிஞ்சிச்சு எனக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்ட் இருக்கு, நான் எப்பயோ 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2 லட்சத்துக்கு வாங்கியிருக்கேன். ஆனா இன்னைக்கு அந்த லேண்டோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னாக்கா 25 லட்சம் இருக்குது. நான் 25 லட்சம் தான் காமிக்கணும் net realizable value ante. ஓகே சார், ஓகே. ஏன்னா அத இன்னைக்கு சேல் பண்ணா அந்த அமௌண்ட் தான் வரும் எனக்கு. 2 lakhs கிடையாதுல. see net realizable value could be greater than the book value or less than the book value. Don't bother about it. You need to go with that principle. Principle என்ன சொல்லுது, net realizable value என்னமோ அதான் எடுக்கணும், or settlement value என்னமோ அதான் இருக்கணும், book value கன்சிடர் பண்ண கூடாது அதான் சொல்லுது. Okay, so this is the importance of prem. இப்போ வந்து 30 lakhs கன விஷயம் 10 lakhs னு சொல்றீங்களா இன்னைக்கு இருக்க net realizable value? மேபி அதிகமா இருந்தாலும் அந்த ஒரு 40 வெச்சுனா அந்த 40 தான் என்டர் பண்ணனுமா? Yes, you are supposed to show 40 only. see நான் அதான் சொல்றேன், book value விட net realizable value அதிகமா இருக்கலாம் கம்மியா இருக்கலாம். don't bother about it. net realizable value என்னமோ அதான் எடுக்கணும், அவ்வளவுதான். that's all. yes sir. okay sir, going concern கான்செப்ட் ஃபாலோ பண்ணலனா நெட் என்னவா இருக்குமா? ஃபாலோ பண்ணலனா இன்னொரு வேர்ட் சொல்லுங்கனா என்ன? going concern கான்செப்ட் ஃபாலோ பண்ணலனா என்னவா எடுக்கணுமா? ஆமா, யா. ஓகே சார். going concern ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தா அப்படின்னு கிடையாது, going concern ஃபாலோ பண்ண முடியல அந்த பட்சத்துல. ஏன்னா ஜெனரலி இது வந்து உன்னோட ஓன் இன்டென்ஷன் கிடையாது, உன்னோட நிலைமை அப்படி ஆயிடுச்சு. okay, it's not about whether you are following that or not. It's because your situations have forced you not to follow that. sir, yeah, revaluation amount NRV same sir? கிடையாது. again nice, I was expecting this question, அதனால தான் வெயிட் பண்றேன். ரீவால்யூவேஷன் ஆனது என்னோட கம்பெனி நல்லா தான் ஓடிட்டு இருக்கு, என்னோட கம்பெனி நல்லா தான் ஓடிட்டு இருக்கு.
1 second guys. Yeah, sorry guys. Yes. Revaluation value, revaluation amount க்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு கேக்குறீங்க. ரீவால்யூஷன்ன்றது என்னோட கம்பெனி நல்லா தான் ஓடிட்டு இருக்கு. கோயிங் கன்சர்ன் இஸ் ஸ்டில் பீயிங் ஃபாலோட். அந்த டைம்ல what value I get, what is the fair value for that asset, அதுதான் revaluation value. Okay, ஆனா net realizable value அன்றது என்ன நான் சொல்றேன் இப்ப பாருங்க. say for example என்கிட்ட நான் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 லட்சத்தை வச்சு ஒரு லேண்ட் வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, 2 lakhsக்கு லேண்ட் வாங்கினது இன்னைக்கு போய் கேட்டீங்கன்னாக்கா டுடே the value of land is actually 30 lakhs. Okay, நான் ஒருவேளை கோயிங் கன்சர்ன் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னாக்கா my position is good and I would like to bring the asset to its fair value. அப்போ நான் ரீவால்யூஷன் பண்ணுவேன், 30 lakhs கொண்டு வருவேன். ஆனா என்ஆர்வி நான் என்னன்னாக்கா எனக்கு மார்க்கெட்ல என்னோட அசெட்டுக்கு வந்து 30 lakhs வேல்யூ இருக்கு. ஆனா the moment I tell that my company is not in good shape, எனக்கு வந்து பயங்கர லாசஸ் வந்துச்சு, என்னால வந்து கம்பெனி ஓட்ட முடியல அன்ற பட்சத்துல what will buyer offer to me? இத பாருப்ப உனக்கு வந்து பயங்கர கேஷ் கிரன்ச் இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும். ஓகே, அதனால இப்போ உனக்கு உடனே பணம் வேணும், ஆனா நீ கேக்குற 30 lakhs என்கிட்ட இல்ல, ஆனா என்னால 25 லட்சம் கொடுக்க முடியும். அப்போ this 25 lakhs is only your NRV, net realizable value. Am I making sense? Who asked that? Hello? Yes, sir. Okay. சார், அப்போ ஒரு கம்பெனி எந்த பார்க்கும்போது என்ன ரீசேல் வேல்யூ இருக்கும்னு சொல்லலாம், அப்படி என்ஆர்வி அண்டர்ஸ்டாண்ட். 1 second கண்ணா. ஒரு கம்பெனி என் பண்ணும்போது அந்த அந்த அசெட் ரீசேல் வேல்யூ எவ்வளவோ அத என்ஆர்வி நான் சொல்லலாம். கரெக்ட் தான். see you need to look at the context in which it's happening. see simple, நான் என்னோட லேண்ட் வந்து எனக்கு இந்த லேண்ட் தேவையில்லை அப்படின்ட்டு சேல் பண்றது வேற, எனக்கு இந்த லேண்ட் சேல் பண்ணா ஒரு பணம் வரும், அது வச்சு நான் லைபிலிட்டி செட்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல லேண்ட் சேல் பண்றது வேற. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ல என்னால இந்த லேண்ட் சேல் பண்ணலனா கூட என்னால ஓட்ட முடியும். ஆனா செகண்ட் சிச்சுவேஷன்ல you are not at all in a position to operate if you don't sell that land. ஓகே, கம்பல்ஷன்ல சேல் பண்றது எனக்கு என்னக்கண்ணா? ஒரு கம்பல்ஷன்ல சேல் பண்றது. you are selling out of a compulsion. NRV எதுக்கு வருது? because என்னால business ஓட்ட முடியல, I am no more going to continue the business, I cannot satisfy the going concern concept. அதனாலதான் என்னால இந்த லேண்ட் வந்து சேல் பண்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துச்சு. at that time the rate at which the buyer would be offering me will be very less when compared to the fair value of the land. correct இல்லையா? hello, you all are foundation. Yes sir, yes sir. Okay, cool. so இது difference between revaluation amount and NRV. okay, so இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்தது ஒண்ணுதான் பார்த்திருக்கோம். now come to second one, consistency. consistency follow பண்ணலனா கூட disclose பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம். first of all எப்படி என்னன்னு சொல்லி disclose பண்ணணும்? say for example என்னோட அக்கவுண்டிங் பாலிசி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஸ்டாக் வந்து நான்
FIFO பேசிஸ்ல அக்கவுண்ட் பண்ணுவேன் எப்பவுமே. க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து I would show it using FIFO methodology. Okay, or else weighted average காமிப்பேன். This is how I show stock. ஒருவேளை நான் FIFO ல இருந்து weighted average க்கு மாறினாலும் or else weighted average ல இருந்து FIFO க்கு மாறலாலும் I am supposed to tell that consistency is not adopted. Okay, either of these, whatever you are choosing, அது வந்து அப்படியே கண்டினியூஸா வருஷம் வருஷம் ஃபாலோ பண்ணணும். ஏதோ ஒன்று ஃபாலோ பண்ணலன்னா that's not properly adopted or that's not properly followed அன்றது அர்த்தம். Okay, so this consistency is equally important. ஒருவேளை ஃபாலோ பண்ணலன்னா you need to disclose எந்த accounting policy வந்து you have not followed or in the assumption வந்து you have not followed, and அப்படி ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறதுனால what is the impact in your financial statements, what is the impact in your financial statements அன்றது you need to mention. Is that clear, people? Yes sir. Sir. Yes, sir. Disclosure வந்து change in accounting policy மொத்தமா இல்ல change in accounting estimate க்கு? One second கண்ணா. இப்போ இந்த FIFO to weighted average வந்து change in accounting policy தானே சார்? Change in accounting estimate, I mean depreciation method மாத்தும் போதும் நம்ம disclosure பண்ணுவோம். Correct, yes. Okay, and same way accrual. Now generally யார் கேட்டாலும் எல்லாருமே வந்து accrual system தான் accounting பண்ணுவாங்க. Okay, ஆனா there are very few businesses which do not follow accrual system completely, 100% follow பண்ண மாட்டாங்க. Best example, doctors, hospitals. Okay, hospitals ல என்ன ஆகும், ஒரு பக்கம் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நான் ஒன்ஸ் யாரோ ஒருத்தர் கமிட் ஆயிட்டேன்னாக்கா கண்டிப்பா கொடுக்கணும். இந்த மாசம் கொடுக்கலன்னா கூட அடுத்த மாசம் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். இந்த வருஷம் கொடுக்கலன்னா கூட அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். ஓகே, ஆனா இன்கம் இப்படி கிடையாது. டாக்டர் கிட்ட பேஷண்ட் வருவான். பேஷண்ட் டாக்டர் கிட்ட எப்போ வருவானோ அப்போ பணம் கொடுத்தாதான் பணம் உண்டு, இல்லாட்டி there is no revenue at all. எந்த பேஷண்ட்மே வந்து இன்னைக்கு சர்வீஸ் எடுத்துக்கிட்டு நாளைக்கு வந்து தெரிய உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி போக மாட்டான். ஓகே, so in such case hospital businessல you cannot tell that accrual system is adopted 100%. With respect to expenses அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. With respect to income you cannot convey that it's 100% adopted. Yes சந்தோஷ். சார், இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில கூட கன்சர்வேட்டிவ் பிரின்சிபல்ல இன்கம் ரெகக்னைஸ் பண்ண கூடாது, எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் தான் சார் ரெகக்னைஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. இல்லையே, எந்த இண்டஸ்ட்ரி பாத்திருக்கீங்க, எந்த கம்பெனி பாத்திருக்கீங்க நீ? அப்படி இது கன்சர்வேட்டிவ் பிரின்சிபல்ல சொல்றது சார். சரி கண்ணா, அதுதான் சார். இப்போ அக்ரூவல் பேசிஸ்ல பண்ணும்போது இப்போ இன்கம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சார் சொல்றாங்க. இல்ல இன்கம் நீ ஓகே, நீ சொல்றது என்னன்றது புரிஞ்சிச்சு எனக்கு. சோ இன்கம் எப்போ ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, இஃப் யூ ஆர் அன்சர்டன், நமக்கு சர்டனிட்டி இல்ல, நான் இன்னைக்கு இவனுக்கு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணா இவன் கட்டுவானோ இல்லையோ, எனக்கு பணம் கொடுப்பானோ இல்லையோ எனக்கு டவுட்டா இருக்கு, அந்த டைம்ல ரெவென்யூ ரெகக்னைஸ் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதர்வைஸ் இஃப் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட் தட் நான் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணா இந்த மாசம் இல்லைன்னா அடுத்த மாசம் அட்லீஸ்ட் கொடுப்பான் அன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் உனக்கு இருந்தா, you can definitely raise the invoice and you can recognize the revenue. Okay sir, okay sir. Okay, so from practical side இது situation. Okay sir. Yeah, any questions? Any other questions? I'm happy that people are interacting. Sir, நீங்க சொல்றது prudence concept தான் சார். ஆனா அக்ரூவல் ப்ரூடென்ஸ் எல்லாம் they all travel hand in hand. Okay, fine. Yeah, Lakshmi Gayatri, come on. In consistency, இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில ரெண்டு ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றாங்கன்னா
ஒரு மெட்டீரியலுக்கு வந்து FIFO மெத்தடும் இன்னொரு மெட்டீரியலுக்கு வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் மெத்தடும் போட்டு கன்சிஸ்டன்சியா இது பண்ணலாமா சார்? பண்ணலாம். அந்த ரா மெட்டீரியல், அந்த ஸ்பெசிபிக் ரா மெட்டீரியலுக்கு நீ அதே மெத்தடாலஜி கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்றியா இல்லையான்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே சார். Good. Now, we are done with this so-called fundamental accounting assumptions. Ipo, we will move ahead to selection methodology for accounting policies. So, what is the selection methodology for accounting policies? Yedi path we are supposed to select accounting policies. I'll be happy to hear some answers from you guys. So based on nature of the business, sir. Oh, nature of business, okay. Materiality, substance overflow. First then Materiality, okay. substance overflow. Okay. Avladana vera edavadhu irukka? Prudence. Very good, okay. So with respect to selection of accounting policies, there are three important aspects to be seen. The first one is prudence. Second one is substance over form. And third one is materiality. Okay. First of all, இது மூணுமே என்ன? Prudence-னா என்ன? Record all future losses. Anticipate loss, not profit. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும்டா, சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சுட்டே இருப்பீங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட். ஆனா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வரமாட்டேங்கிறது யார் வாயில இருந்து. இந்த மாதிரி சும்மா ஏதோ ஒன்று எக்ஸாம்ல எழுதிட்டா 5 மார்க் போட வேண்டிய இடத்துல 1 மார்க் தான் போடுவாங்க. சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே டக்குன்னு வரணும். Sir, anticipating profit. Anticipating profit. Sir, recognize for all losses. Recognize all profits. இல்ல சார், possible losses. யாருமே அந்த ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே சொல்லலாம். Anticipating possible future losses but not future gains. ஒருத்தவங்க பேசுறாங்கனாக்க இன்னொருத்தவங்க நிறுத்துங்கடா. Anticipating all possible future losses but not future gains. Okay, good. Anyone else? We should not overestimate the revenues. Overestimate the revenues, the amount of revenue. Okay. Pudusa, you defined your own prudence. சரி. Prudence-na anticipate all possible expenses and losses. Okay. And provide for it. But not for incomes or gains. Okay. Anticipate all possible expenses and losses and provide for it, but not for incomes and gains, is what the prudence concept basically talks about. எதனால இது ஃபாலோ பண்ணணும், அண்ட் இது ஃபாலோ பண்ணி தான் உன்னோட அக்கவுண்டிங் பாலிசி வந்து நீ செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ வாட் தேர் கன்வேயிங் ஹியர் இஸ், நான் வந்து ஏதாவது அக்கவுண்டிங் பாலிசி எடுத்தா it should match with this first. It should match with this first.
இதோட மேட்ச் ஆக மாட்டேங்கிறது அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த அக்கவுண்டிங் பாலிசி எடுக்க கூடாது. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் சார். Next, what does substance over form mean? இது எல்லாமே உங்களுக்கு +1ல ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்டரி டாபிக்ஸ்ல இருக்கும். அக்கவுண்ட்ஸ் பத்தி இன்ட்ரோடக்டரி டாபிக்ஸ்ல ஈவன் ஃபவுண்டேஷன்ல கூட இருக்கும். பட் ஸ்டில் Substance over form means recognizing in physical form instead of legal form. Sir, ensure financial statement give a complete, relevant and accurate transactions. Any other answers? கொஞ்சம் யோசிங்கடா. there are இதெல்லாம் வந்து few places you cannot change the words. I will be happy if you can create your own sentences. ஆனா சில vocabulary வந்து மாறவே கூடாது. Financial reality and not legal form, sir. Financial statement give accurate and very good. Financial reality and not just the legal form is important. So அப்படின்னா என்னன்னாக்கா you are supposed to account or else you are supposed to pick an accounting policy which satisfies the substance over the form. Substance na in substance in reality என்ன நடந்தது அன்றதுதான் நம்ம அக்கவுண்டிங் பண்ணணுமே தவிர்த்து லீகலா as per record on paper என்ன ஆயிடுச்சுன்றது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு லேண்டு மார்ச் 20க்கு பணம் கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, see don't bother about the financial year which I am using. இது எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் நான் சொல்றேன். ஓகே, so say March 20, 2020. ஓகே, March 20, 2020க்கு வந்து நான் ஒரு லேண்ட் ஓனர் கிட்ட 50 லட்சம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி I bought a land. ஓகே, I bought a land. ஆனா March 21st இருந்தோ 22nd இருந்தோ 2020ல, though we are right now in 2022, 2020ல போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா கொரோனா லாக்டவுன் அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நான் பணம் கொடுத்துட்டேன், லேண்ட் என் பேர் மேல ரிஜிஸ்டர் ஆகல, லீகல்லி என் பேர்ல அந்த லேண்ட் என்னோடது சொல்றதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் இல்ல. ஆனா நான் 50 லட்சம் கொடுத்துட்டேன். Can I show that land as my asset or not is the question. We can show, sir. That's what accounting policies generally talk about. Okay, this is a basic understanding that substance over form should be satisfied. Okay, இப்படியே நிறைய examples எடுக்கலாம். You can take multiple examples, but this is sufficient. Beyond this அவ்வளோ டீப்பா போக தேவையில்லை. Okay, next, materiality. Materiality-னா என்ன? All material items should be recorded in financial statements, sir. The knowledge of which might influence the decision of the users. Okay. Materiality அன்றது என்னன்னாக்கா, whenever we account for or prepare the financial statements, you need to have your own threshold limits to understand something to be called as material or not. Say for example, Reliance Industries Limited or Tata, இந்த மாதிரி லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல 10 ரூபாய் டிரான்சாக்ஷன் அவ்வளவு மெட்டீரியலா? No, sir. இல்ல. ஏன்னா அவங்க வந்து 1000 கோடி கணக்குல, லட்ச கோடி கணக்குல பிசினஸ் பண்றாங்க. In which case
ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனும் 10 ரூபாய் கூட நான் தனியா தான் காமிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா முடியாதாங்க. ஓகே, அப்போ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல 10 ரூபாய்ன்றது மெட்டீரியல் கிடையாது. ஆனா அவங்களே சொல்லிக்கலாம், நம்ம கம்பெனில எந்த டிரான்சாக்ஷன் நடந்தாலும் கண்டிப்பா 1 lakh மேல தாண்டிச்சுனாக்கா நான் அது மெட்டீரியலா தான் கன்சிடர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ this 1 lakh is the threshold limit. ஒரு 1 lakh தாண்டி ஏதாவது எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு தனி ஹெட் இருக்கும். இல்லாட்டி I'll club all of them together and show it as miscellaneous expenses அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, சோ இப்போ எனக்கு வந்து பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி வருஷம் 50,000 ஆகுது. Do I need to show it separately? Not required. ஏன்னா கம்பெனி பாலிசி என்ன, மினிமம் 1 lakh இருந்தாதான் அதுக்கு தனி லைன் ஐட்டம் பேலன்ஸ் ஷீட் P&L. இல்லாட்டி don't show it as separate line item, just show it off as part of miscellaneous expenses. Insurance என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து 20 லட்சம். should I show it separately as a line item? Yes, you should. ஏன்னா என்னோட threshold limit 1 lakh threshold limit materiality satisfy பண்ணிட்டாங்க. Am I making sense? Sir. Yes, sir. Sir, இந்த மாதிரி பாலிசி இருக்கிறது நிறைய நடக்காது சார். தப்பா காசு அடிக்க மாட்டாங்க அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றப்ப. என்னப்பா? ஏன்னா நீங்க இல்ல சார், இந்த மாதிரி பாலிசி மெயின்டைன் பண்றப்ப நீங்க மிஸ்லெஸ் இன்கம் சொல்லிட்டு ஒரே ஹெட்டுக்குள்ள காமிக்கிறப்ப சீட் ஈஸியா பண்றாங்களே சார். சீட்டிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்கன்றியா? ஆமா சார், தப்பு நடக்கும் சார். அதிகமா காஸ்ட் எல்லாம் பண்றாங்க அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றவங்க. அதுக்காக தானே ஆடிட்டர்ஸ் இருக்கிறது. இல்ல சார், நீங்க மிஸ்லெஸ் இன்கம் கீழ 100 எதுவுமே கிடையாதுல்ல. இப்போ ஸ்டேஷனரி தனியா அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்களா? இல்ல கண்ணா, see in miscellaneous expenses they'll have line by line என்னென்ன எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்றது இருக்கும். ஆனா all of them put together miscellaneous expenses ன்னு காமிச்சிடுவாங்க. இல்லாட்டி அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் காமிச்சிடுவாங்க. see simple, உன்னோட P&L ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு 1000 லைன் ஐட்டம் இருக்கும். நான் ஒவ்வொரு ஐட்டமும் 10 ரூபாய் இதுக்கு செலவு பண்ணிருக்கேன், இதுக்கு வந்து 50 ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு தனித்தனியா காமிக்க முடியுமா? சார் வவுச்சர் வச்சிருப்பாங்களா சார்? P&L எத்தனையோ பேஜ் போய்டும் அது. Yeah, someone is talking, come on. சார் வவுச்சர் வச்சிருப்பாங்களா சார்? அத கண்ணா, நான் அதனால தான் சொல்றேன், இந்த மாதிரி சின்ன எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே வந்து they'll show it as part of other expenses. If it is not material, வவுச்சர் மெயின்டைன் பண்றது 10 ரூபாய் கூட இருக்கும், 1 ரூபாய் கூட வவுச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அதுல no difference with respect to following the procedures. அக்கவுண்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன இருக்குமோ அந்த பேமெண்ட் ப்ரொசீஜர் இல்லாட்டி எக்ஸ்பென்ஸ் புக்கிங் ப்ரொசீஜர் என்ன இருக்குமோ ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் அது ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனா என்ன ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல எல்லாமே தனித்தனியா காமிக்க முடியுமா? காமிக்க முடியாதே எனக்கு. அதனாலதான் இந்த மெட்டீரியாலிட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க இங்க. இஸ் இட் கிளியர் பீப்புள்? Yes sir. There is some girl also talking. I did not understand who that is. யார் கண்ணா? சார். ஓவியா, yes. சார் like petty cash sir, petty amounts நம்ம ஒண்ணா exactly, you can consider it as petty cash. There is no wrong. Petty cash expenses and போட்டு they will show it off. ஆனா petty cash expenses என்னென்ன இன்கர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா they will be able to give you detail. Okay, but financial statements ல P&L ல காமிக்கும் போது you will not show line by line எவ்வளவு petty cash இதுக்கு செலவு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு காமிக்க மாட்டோம். Okay, so this is with respect to your materiality. Okay, now so how do we disclose all of this? Generally in the assumptions, the basis whatever we are adopting, we assume that the policies what are being selected are based on these assumptions. These are minimum satisfied is what we always assume, and then select the accounting policies or methodologies. Okay, and if it does not get satisfied, appo kandipa adu vandu
மென்ஷன் பண்ணணும். மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் யூ வில் ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் ப்ராட்லி அபவுட் த ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் டுடே பேசிக் இன்ட்ரோ இஸ் சஃபிஷியன்ட். ஏன்னா இந்த குட்டி குட்டி டாபிக்ஸ்ல தான் யூ வில் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் இன்டராக்டிங் வித் மீ. அதுதான் வேணும் எனக்கு. ஓகே, ஸோ இதுல நமக்கு only if you guys start talking to me freely, பெரிய பெரிய டாபிக் போனப்ப you not fear to ask me. அதுதான் எனக்கு முக்கியம். ஓகே, so tomorrow we will take up one more standard and do. Yeah, come on Ganesh. சார் இப்போ என்ஆர்வி மெத்தட்ல வந்து லேண்ட் வந்து 25 lakhsக்கு செல் ஆகும், மார்க்கெட் பிரைஸோட எக்ஸ்ட்ரா 35 lakhs செல் ஆகும். அப்ப எதை சார் என்ஆர்வியா நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும்? கோயிங் கன்சர்ன்லயா என்ஆர்வி மெத்தட்ல சார்? என்ஆர்வில 25 lakhs தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். இல்ல சார், இப்போ நம்ம வந்து 30 lakhs மார்க்கெட் பிரைஸ், இப்போ லேண்ட வந்து 35க்கு செல் பண்றாங்க சப்போஸ் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம எந்த அமௌண்ட் அப்போ கன்சிடர் பண்ணுவோம் சார்? ஏன்னா ஒருவேளை உனக்கு 35 lakhs வந்துச்சுன்னா ஹாப்பியா லட்டு மாதிரி வாங்கிக்கோ. ரெக்கார்ட் பண்றது எது சார் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம்? 30 lakhs பண்ணுவோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லேண்ட் சேல் பண்ணல. நான் இப்போ ஒருவேளை சேல் பண்ணா என்ன சீப்பா 25 lakhs தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will account it for 25 lakhs ன்றேன். ஓகே சார். இன் ரியாலிட்டி எனக்கு 30 lakhs வரலாம், 35 lakhs வரலாம், எனக்கு தெரியாது. அது ஆக்ஷன் போட்டா 40-50 லட்சம் கூட வரலாம். ஆனா fact is if I go by NRV methodology, people might ask me to give a discount. ஓகே சார். அதனால 25 lakhs நான் இப்போதைக்கு காமிக்கிறேன் லேண்ட் வேல்யூ. ஓகே சார். சேல் பண்றப்ப 35 வந்துச்சுனாக்கா I will take 35. What's wrong in it? Okay, that's all. Okay, so idoda we will stop here, and in tomorrow's session let's continue slower. We will take the sessions little longer. First session nala I have just taken hardly for 1 hour something. Okay, நாளைக்கு வந்து 2 hours 2.5 hours இருக்கலாம். போகும்போது it could go up to 3.5 depending on my time availability. Okay, so புரியுதா கண்ணா எல்லாருக்கும்? Yes sir. Yes sir. You want me to slow down, speed increase பண்ணனும், அந்த மாதிரி ஏதாவது suggestions இருங்க, please feel free to tell me. Okay, we will follow that. Sir, account key இந்த ஒரே மெட்டீரியலா சார்? கண்ணா இது வந்து problems material. Theory வந்து I will circulate PDFs whenever the topic comes. Okay? Okay sir. Right. Tada, thank you. Bye bye. See you tomorrow morning 6:30. இன்னைக்கு ஊருக்கு வந்துட்டேன் முதல்ல சொல்றேன், நாளைல இருந்து கண்டிப்பா 6:30 தான் இருக்கும் மார்னிங். Okay? Thank you. Bye bye. Thank you sir. Thank you.